419 oder 419 Scam auch beschrieben haben, dass man bekommt so ein Angebot und dann ist es auch so verlockend und man setzt dann immer weiter, weil man irgendwie nicht glauben will, dass das jetzt ein Betrug ist. Man ahnt es irgendwie schon, aber es gibt diese andere Hälfte, die sagt, so diese klassische Spielsucht, oder die sozusagen sagt, hey, da geht noch was, das kommt noch jetzt und dann kommt das ganz große Ergebnis und dann kommt der ganz große Reward. Die Hoffnung, sozusagen diese Spielsucht-Hoffnung, die da ist, und je mehr man in dieses System hinein investiert, umso schwerer ist es natürlich erstens herauszukommen und umso schwerer ist es auch dann zuzugeben, dass man vielleicht irgendwie da in einem Fehler ist, weil man die ganze Arbeit, die immer noch da ist in Form von Punkten oder Levels oder was auch immer, sozusagen abschreiben muss. Aber da stehen halt die Level und die Auszeichnungen und die Goldmünzen und die Diamanten und was man halt alles gesammelt hat, und die stehen für die Stunden und Stunden, die man da hinein investiert hat, und die sind natürlich wirkmächtig und werden immer wirkmächtiger, je mehr sie werden. Is Just Verwoed, who describes it as broccoli covered in chocolate, right? So gamification is the process where broccoli is covered in chocolate. And as you mentioned, or as you implied in your question, there are negatives and positives to this blurring of play and labor and what that means. And I think it's important to think about and understand the negatives and the positives. I think in a lot of contemporary leftist discourse, the negative aspects have been highlighted in the way that gamification really blurs this line between what is work and what is fun and what is play. And what that does is it allows more channels for the extraction of labor, or the extraction of value from users, or just, as you said, kind of making people work more under this veil of it being all fun and games. In diesen Ansätzen ist eventuell auch eine Erklärung enthalten, warum wir als Spezies Mensch seit mindestens 50 Jahren trotz immer genauer werdendem Wissen um die Komplexität der Verknüpfungen des Existierenden und der Prozesse und Rückkoppelungsschleifen, vor allem in der Biosphäre, in der Mehrheit noch immer agieren wie die Menschen im 17. Jahrhundert. In der Simulation des Spiels lassen sich zumindest einige Basismechanismen erkennen. Der Mensch ist ein Spiel der Natur. Aber dieses Spiel spielt er und es spielt sich um ihn ab. Und wenn ihm darin mitgespielt wird, wie in den Illusionen der Sinne, so hat er selbst gespielt, das Opfer dieses Spiels zu sein, während es ihm gebührt, Herr des Spiels zu sein und es im Kunstgriff einer Absicht auf seine Rechnung zu nehmen. Schreibt Michel Foucault in seiner Einführung zu Immanuel Kants Anthropologie.
and then bring the sandwich man that was before, that someone was paid to just stand out of the shop. Now they are mobile, so everyone can see the brand. Everyone can think like, oh, I'm gonna order it, and I have my grocery delivered in 10 minutes. So it's also an commercial advertisement from a delivery platform in the afternoon, not talking about food, and they talk about dildos, and then they said you can have your dildos delivered in 10 minutes at your place. And I was wondering, where is the pleasure in this relationship between games, platforms, and us and society and human beings in general? Like, it's from the idea that you can press on it and it's like the satisfaction of a kid? Is it from the idea that you're like, oh, someone is like really taking care of me? So it's an open topic that I also want to develop further. It's like, how is the pleasure commodified? Same for games, same for pleasure, same for like indeed body. Das Recht auf die Nichtproduktivität, mehr oder weniger, dass es ja okay sein muss, wenn das Spiel für sich steht. Also das muss keinen Mehrwert besitzen. Und es ist in uns so ein bisschen drinnen, dass ein Spiel, also ein Computerspiel oder ein Brettspiel, solche Art von Spielen dann einen gesellschaftlich quasi wertgeschätzt werden, wenn sie uns auch noch was beibringen oder wenn sie uns was lehren oder wenn es eine Moral gibt oder wenn wir dann besser, schneller irgendwas machen und unsere oder unsere Reflexe geschult werden und so weiter. Aber das ist natürlich ein Unsinn. Also ich finde, man sollte immer wieder zu dem Punkt kommen zu sagen, das Spiel genügt sich selbst und es ist auch die Zerstreuung, ist ja auch nichts Verwerfliches. Ja? Das Prinzip dabei ist natürlich, dass du aber dann verlierst, wenn die Person, die erkennt, dass du sie irgendwie hinbringen willst, eben genau natschen zu irgendwas, dann hast du es nicht geschafft, wenn sie dich öffentlich accused. Und wenn sie dich Whistleblower-mäßig so entdeckt, sozusagen. Ja. Also du musst die Manipulation perfekt durchgeführt haben. Es geht um oder halt killt haben. Ja. Du bist der Undercover-Agent nur in deinem eigenen Auftrag sozusagen. Ja, genau. Ja. Das kann man ja, wie sagt man, elaborieren. Gamification ist im Wesentlichen das Nehmen von Elementen und Mechanismen aus
dem Spiel, um diese Elemente zu übertragen in Tätigkeiten, Aufgabenbereiche, die nicht primär mit dem Spiel verbunden sind. Gamification is really the combination of labor and play, so that work seems fun. Und nur das Spiel, was ihn vollständig macht und seine doppelte Natur auf einmal entfaltet. So what I think, in a way, it's easier to work with dichotomy for a very for the public sphere. Let the play begin. Schönen guten Abend, hallo. Welcome to TEST.LABs number 5, the game. As you could hear in the first glimpses and bits, the discussion and the discourse about the game, gamification, and the ludic part of the human condition is quite diverse and controversial. We will hear a lot of this in the following 2 hours. But what we also did, we started to develop a simulation of a game and a simulation of a game show. And this game show is tonight facing its semi-finals. And here we see the heroes of the game. Emil Heinrich, Pete Simpson, and Manami Okazaki. Those who really made it to the semi-finals. Manami. Wie geht es dir? Nervös? Ja, ich bin sehr aufgeregt, Okay. aber ich freue mich drauf. Okay, und was sagt die Familie dazu? Du hast angefangen und jetzt bist du bis hierher gekommen, Ja. die ganze Zeit im Sie Spiel. stehen hinter mir, sie machen alles für mich, damit ich gewinne. Super. Wir haben ein kleines Video vorbereitet, das dich etwas skizziert. Bitte. Ich bin Manami, komme aus Japan. Ich bin Sängerin und Schauspielerin und stehe gerne auf der Bühne. Ich mache gerne Sport. Ich gehe gerne zum Fitness und ich laufe gern und einmal im Jahr mache ich Halbmarathon und ich kommuniziere gerne mit den Freunden und ich habe auch Freunde in Japan, die ich aus meiner Kindheit kenne, Kindergartenzeit kenne und genau die Freunde sind für mich wichtig. Mir geht's gut, bin motiviert. Ich musste mich einmal erholen von den anstrengenden Spielen. Das war so spannend, aber auch ich musste mich so kämpfen, damit ich gewinne. Und ich bin froh, dass ich bis dahin gekommen bin. Und jetzt habe ich mich gut erholt. Jetzt fange ich wieder langsam an, für das Spiel mich vorzubereiten. Ich werde einfach auf mich konzentrieren und in meine innere Seele, meine innere Seite hören und darauf vorbereiten, was dazu kommt und ich werde gut reagieren. Und ich habe auch so nette Menschen kennengelernt und manche sind nicht mehr dabei und das macht mich ein bisschen einerseits sehr traurig, aber andererseits motiviert mich, weil sie mir schreiben, macht's weiter, auch für mich und so und ich werde dieses Gefühl von den anderen Menschen, die aussteigen mussten, mitnehmen zum Spiel und zum Semifinale gut vorbereiten. Ja. So wie ich euch jetzt erzählt habe, wenn ich will, dann schaffe ich es. Also wir schaffen es. Manami. Applaus. Viel Glück. I'm turning to my left now. Pete Simpson. Are you ready? I am ready, yes. Great. And how does it feel in the semifinals? It feels great. I know I'm facing two very strong opponents, but I'm ready. So, yeah, prepared. Okay, good luck. Of course, we have a small video clip about you too, please. Oh dear.
My name is Pete Simpson. I am an ex-professional tennis player from the UK. Now I am a consultant helping young aspiring tennis players to, correct their technique and improve their abilities. That's what I do at the moment. A trainer, yeah. And I'm happy to be here in this city. So far, it's a very, very beautiful city. It has apparently a lot to offer culturally in its music and its theatre. And if I get the opportunity, I would love to see some of that too. I'm fair. And you are fair. I am fair. Because I fight well. Because you like to fight all the time. No, not all the time. Oh, then give it to me. Maybe. No. I like to win. I have to admit, I'm not a big fan of game shows, but I felt for some reason being presented with the opportunity to do this one, that it felt right to do. So yeah, here I am. Pete Simpson. Applaus. Emel Heinreich. Wie geht's dir? Noch gut. Ja. Als Quereinsteigerin bis ins Semifinale, hat dich das überrascht? Nein, eigentlich nicht. Ja, weil du gut bist, ne? So ist das. Ja, und ich weiß, dass du ein kritischer Geist bist. Es war auch sehr spannend, viele kontroverse Diskussionen auch mit dir zu führen. Du hast auch auf viele Punkte sehr klar hingewiesen. Ich habe jetzt einfach, bevor wir hier losfahren, eine kleine Frage. Was ist der Punkt, der dich am meisten irritiert an der Game Show? Das Pferd. Das Pferd? Das Pferd, das läuft, Bis läuft es und ohne läuft. Fleisch. Hat es noch etwas zu gewinnen? Das ist eine Frage. Wir werden sehen. Es beschäftigt mich. Ja, wir werden sehen. Wir haben auch hier ein Video. Bitte. Mein Name ist Emel. Wenn ich das Ganze sage, Emel Kıldıroğlu Lassi Heinreich. Meine wunderschöne Kindheit ist Großteil in Istanbul gewesen, wo Istanbul als Stadt noch riesige Gardens noch gehabt hat. Ja, und nach einer Weile, nach dem Militärpush 80, war das Leben dort immer mehr unerträglich für meinen Verstand. Und ich bin fast spontan, kann man sagen, nach Wien mit einem Busticket im Südbahnhof gelandet. Ja, das ist manchmal sogar bis zum bitteren Ende. Ne? Also so wirklich, wenn ich einmal ein Ziel habe und wenn ich denke, das ist so wichtig für mich, es muss so sein, ich will es so zu haben, wenn ich auch dabei blute. Bei uns gibt es ein Sprichwort, das entspricht mir sehr. Zum Beispiel, wenn du Blut spuckst, dann sagt, dass du gerade rote Früchte gegessen hast, Kirschen gegessen hast. Das ist genau diesen Geschmack, so leidenschaftlicher. Ja, eigentlich ganz eine liebe Freundin von mir. Und sie hat mich gebeten, also für sie einzusteigen. Und ich habe mir gedacht, okay, manchmal bringt das Leben etwas und sag ja. Ja, es gab schon solche Momente und auch gab es diese, wie soll ich sagen, diese Wettbewerbszustand. Ja, gegenseitig, kaum der Gong ist und wir fangen zum Spielen an, da ist ganz eine andere Energie. Emel Heinreich. Applaus. Und wenn wir schon dabei sind, möchte ich gerne die Band vorstellen. Martin Sievert. Einen warmen Applaus. Und Operations.
Linda Fress, ohne sie geht gar nichts. Die Punkte, das ganze Steering of the System liegt in ihren Händen und ich werde dich manchmal fragen, wenn ich daneben liege. Mein Backup, mein Hirn. Applaus, Linda. Super. Und dann natürlich unsere Expertinnenrunde. Ich drehe mich hier auf der einen Seite Anna Hirschmann, sie sitzt dort auf der Tribüne. Katharina Zakrawski. Christoph Hubatschke, unser Diskursdramaturg und Diskursmoderator. Du hängst auch im Stream oder im Zoom. I want to introduce Carmen Lyle Heinz. Do you hear us? Yes, I do. Fantastic. Applaus for Carmen. Hi. Ja, von dieser Runde werden wir noch einiges hören. Und damit kommen wir jetzt langsam zum Beginn. Ich habe auf meiner Liste stehen, dass... Ja, da kommt was. Ein Geschenk von der Spielleitung, a gift from the game direction, ein Tisch. Ja. This table contains several items and each player is allowed to pick up 3, not yet, until I tell you. So, es gibt hier Gegenstände drauf, 3 Stück davon sind zur freien Entnahme, Geschenk von oben. Und diese zu nehmen steht euch frei. I will not tell you which ones could be useful and which one not. Das müsst ihr selber euch ausdenken. Also wie gesagt, 3 Gegenstände, 1 Minute Zeit, 1 minute, starting now to pick them up. Okay. Wirklich? Prost. Noch 15 Sekunden. Bitte. Wenn die Zeit um ist, geht nichts mehr. Bitte. Ja, und das war's. Okay, so you feel ready for the first round, everybody? Yeah. Okay. Dann gehen wir in die erste Runde. Runde 1. Koordination, Geschwindigkeit, Reaktion. Ich schätze, die meisten kennen Schere, Stein, Papier, oder? Tak, tak, tak. Wir in diesem Lab entwickeln die Spiele oder suchen sie auch selbst aus in so einem kommunalen Prozess. Und dieses Spiel hat Manami ausgesucht. Kommst du bitte zu mir? Wir spielen das allerdings in der Profi-Version. Manami, erklär uns mal kurz, wie das funktioniert. Genau, macht man zuerst Schnick, Schnack, Schnuck. Und wer beim Schnick, Schnack, Schnuck gewonnen hat, hat man Chance zu gewinnen, das Spiel zu gewinnen. Und macht man danach, muss man die Richtungen zeigen. Es gibt oben, unten, links und rechts. Okay. Und wer verloren hat beim Schnick, Schnack, Schnuck,
muss mit dem Gesicht eine Richtung zeigen. Und man darf nicht in dieselbe Richtung schauen. Alles klar, du hast auch noch zur Erklärung ein Video mitgebracht, das spielen wir schnell ab. Das ist auf Japanisch, damit es alle verstehen, okay? Okay, alles klar? Nein. Und das machen wir jetzt hier. That's the first round. Are you ready? Yes. Okay, ready to rumble. Erste Paarung, Pete Simpson versus Emil Heinreich. Der erste Punkt des Abends geht's an Emil. Emil bleibt drinnen. Emil gegen Manami. Oh nein. Okay, 1-1. 1 point for Manami. Ja, Manami, du hast gewonnen. Ich habe es ganz genau gesehen. Okay. Ich war so konzentriert, weil... Ja, so kann das auch ausschauen. Ja? Das ist nicht so wie bei uns zu Hause. Und jetzt nächste Runde. Second, not round, but second heat. I need to win. Manami versus Pete. Because you won. Down. Going down to time. One more point for Manami.
2 Punkte Manami, 1 Punkt Emel. Pete still 0, but there are 2 more chances for you. Manami versus Emel is the next one. We go in the second heat now. Looks like a turn. So one more time, Manami versus Pete. Nochmal. Don't get out of this round. Pete stays because we have the last game between you and Emel. What's the point? You have the chance to make one more point. The last game. And go. Du gewinnst. You win. Was war das? Okay, no. Das ist ein bisschen chaotisch. Nochmal sammeln und nochmal von vorne. One more time. Don't give up. You are, I mean, that's just the first round of the game. Yeah? You can make points. Jeder Punkt zählt. Ja? Also, every point counts. Is that right? Concentration. Yes. Okay. Every point We're focused. counts. We're focused. Go. Emel 2-4. Pete still 0. Yeah. So wir haben das erste Ergebnis, Gesamtergebnis 2-4-0. But you have the chance in the next round. So we go directly to round 2. Round 2, Runde 2. Ja, und jetzt, ihr wurdet an der Tür aufgefordert und gebeten, die QR-Codes zu scannen. Also wer den QR-Code gescannt hat, möge jetzt bitte sein Smartphone, iPhone, das Device mit dem Screen, ja, das liebste Spielzeug des Menschen im 21. Jahrhundert. Best friend and so on. Rausnehmen. Ja. Kurz mal herzeigen, dass alle das haben. Ja, super. Ja. Okay, alle bereit, weil jetzt kommt Magic. Jetzt übernimmt das System die Kontrolle. Das ist schön, ne? Das ist so wie Alessa und so. Ja, please think for me, baby. So, das heißt, ihr habt alle Farben und diese Farben sind euer Team. Es gibt Pete und eine blaue Tribüne. Emel, orange Farbe, orange Tribüne. Manami, gelb-grün, gelb-grüne Tribüne. Und euer Team, ihr gehört jetzt zu dem Team. Ja? Und das blaue Team, alle vom blauen Team, die auf der blauen Tribüne sitzen, geben einen Punkt für das blaue Team und für Pete Simpson. Jeder orange Screen, der auf der orangen Tribüne sitzt, gibt einen Punkt für Emel und das orange Team und
gelb-grüne Screen, der auf der grünen Tribüne sitzt, gibt einen Punkt für Manami und das grüne Team. Und Bleib bitte bei mir. ihr habt jetzt die Möglichkeit, euch in das Spiel einzuschreiben, mitzubestimmen, mitzumachen und euren euren Kandidaten zu unterstützen. You can support your player now by sitting on the right tribune and sitting in the back, backing up your player. And for this, there is 1 minute time. Wir haben 1 Minute Zeit, sich das zu überlegen, einzusteigen, ja mitmachen oder nein. Und diese Minute beginnt jetzt. Bleib bitte bei mir. Bleibt bitte bei mir. Habt ihr Orange? Bleibt. Dann bleibt bei mir. Bitte. Wohin gehst du? Wer zu mir kommen will. Habt ihr Orange? Komm zu meinem Alle Orange bitte Ihr seid herzlich zu mir. eingeladen. Alle Orange. Blue, Bitte I komm need zu the uns. blues desperately. Ja, bitte bleib. Danke, danke. Orange. You can always come to my side. Keine Come Orange. to the blue side. Nina Blue? und Katharina, Oh, you're ich green. sehe euch. Magst You du wanna vielleicht stay zu here? meinem Team kommen? Ich sehe euch. Du Any kannst blues? gerne zu mir kommen. What's Zu going meinem on? Team. Nein, kannst du bitte lassen. Ihr habt Sie bleibt da. 18. Magst du Wollen vielleicht zu Sie mir? trotzdem Kannst du Noch eher- 15 Sekunden. Any blues? Any blues? Kannst doch kommen. Ja, Please, einfach please kommen. join me on Komm, my side. komm. Zu You meinem can, Team. but you Bitte be on setz the dich. blue side. Schau mal, es ist eine Blau und sie nimmt eine Blau weg. Okay, Schau da. Wirklich. stopp, das war's. That was it. I see how this is going to go. Okay. Okay. So now, jetzt kommt die Minute der Sekunde, jetzt kommt die Sekunde der Wahrheit. So, please. So, wir fangen hier mit Manami, deiner Tribüne an. Bitte alle die Screens herzeigen, damit ich zählen kann. Ah, da sitzen blaue auch drinnen. Ja? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aha, das ist schon gelb, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mehr sehe ich nicht. Ja, 9. Ja, ich habe schon mitgezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sind 9, das sind nicht mehr. Wenn die blauen sind falsch. Geholt hierhin. Du hast dir die blauen rübergeholt? Ja? Naja, das zählt nicht. She was stealing from you. Did you see? I mean, ja, das ist dein Problem jetzt. Und seins aber auch. Ja, das gibt's ja wohl nicht. Naja, das ist ja natürlich auch eine Strategie, weil alle Punkte, die er nicht hat, die hast du natürlich mehr. Schauen wir mal. Okay, cool. Na, auch nicht schlecht. So, bitte jetzt die orange Tribüne herzeigen. Ja, super, super. Na, Bravo. schaut schlecht aus. Emil. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist grün. 9, 10, 11. 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 11 sind es. 11. Stimmt das, Linda? Ja, ich glaube, sind 11, ja? Ja, der Grüne da, der ist wieder da. Hast du da Ja, aber Manami sie welche will geklaut, einfach oder? bleiben, bei Ach so, mir bleiben. aber, okay. She like me. Okay, ja, aber dafür gibt es keine Punkte, gell? Also Likes, es gibt Likes, aber Likes ist nicht dasselbe wie Punkte, das ist wie bei Facebook. So, okay, und jetzt die blaue Tribüne, bitte, bitte. Oh, well, Oh, alrighty wow. Yeah, wait, there we see the coach, right? That's the power of a coach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. 14, man! Pete, fantastisch. Na schau, now you are in the race again. Jetzt das neue Gesamtscore. Back in the game, baby. 13 Punkte Emil, 13 Punkte ex aequo Manami and 14 Punkte Pete. You are in the front. 14, 13, 13. I love you. Okay, und damit gehen wir gleich in die Runde 3.
Okay, die Handys bleiben draußen. Runde 3, Round 3. Also, und jetzt gibt es Folgendes. Es geht jetzt hier um Geschwindigkeit und Durchhaltevermögen. Ja? Und zwar in einem Zeitraum von 2 Minuten könnt ihr auf dem Screen, den ihr habt, drauf tippen. Jedes Mal drauf tippen gibt einen Punkt für euer Team. Ja? Einmal tippen, zweimal tippen gibt 2 Punkte, 100 Mal tippen, 100 Punkte. Okay? Ja, also, und es geht nur für euer Team. Ja? Also wer auf grün, auch wenn man hier sitzt, egal auf welcher Tribüne man sitzt, grün tippen ist grün. Ist ein Punkt für grün. So those people, oder umgekehrt, so those people who sit on the wrong tribune, they can still now make it a bit better because the points they are pressing will get to their team. So, okay, 2 Minuten Zeit. You've got this, Blues. You've got Ist das klar? Einfach draufdrücken. Ja? Aber 2 Minuten, das ist lange Zeit. Und damit beginnen die 2 Minuten jetzt. Okay, that's look at this already. Farbe Orange. Das ist die Sonne, das ist Licht, das ist Kraft. This is good. Das ist bitte. Einfach drücken. As fast as you can, Blue. Wir gehen ganz gut, aber könnten wir besser werden? Ja, genau. Super, seid ihr großartig. Hey, ich bin ganz stolz, einfach ganz stolz. That's it, keep going, Naja, That's es könnte schon ein bisschen besser. I like your technique, sir. I like your technique. It's awesome. He's doing this. Maybe you can do that. Ihr macht toll mit, bitte. Keep going. Ja, ich sehe manche kraftvoll, unglaublich. Es ist sehr motivierend. Es ist so motivierend. Okay, wir kämpfen zusammen einfach. Ja, bitte. Wow. Ich sehe mehr. Make all the difference. Ganz toll macht ihr das. That's it. Hey, ihr macht das echt mit. Großartig. Ich bin so überrascht, dass ihr das mitmacht. Das ist ja großartig. Also ich bin sprachlos. Sonne, Sonne und, naja, okay, wie geht. Trotzdem, macht ihr was nicht. Awesome, sir. Awesome. Keep going. This is looking good. Come on. Farbe Orange, es geht weiter. Was ist da los? Ich weiß es nicht, aber ist irgendwas gut oder doch? Noch 20 Sekunden. Es könnte schon mehr. Bitte bemühe euch mehr. Hey, es geht. Ihr seid großartig. Fantastisch. Dass ihr mitgemacht habt. Es ist unglaublich. Great. Did it for me again. Ja? Wow, das sind viele Punkte. Aber das Zählen funktioniert jetzt so, für 10 Punkte gibt es einen Punkt, ja, damit die Zahlen nicht so groß werden. Aber es ist für alle gleich. So if you have, for example, a mail, 1916, das wären dann 191. 2457 for Manami will become 245. Entschuldige, E-Mail 1900, nicht 1300. Ich habe gesagt 1900. Also, Entschuldige, Nein. Okay. Wir nehmen dir nichts weg, keine Sorge. Es ist für alle gleich. Das geht nur darum, dass, ja, also das ist einfach die Video durchzieht. So, jetzt stehen die Punkte. 245 für Manami. Und 255 for Pete. Thank you. Don't thank me, thank your team, your fantastic team. And an attractive team. Ich habe auch eine fantastische. Und damit haben wir ein neues Gesamtergebnis. 204 for Emel, 258 for Manami, and 269 for Pete. Great. Okay. Okay. Christoph. Carmen, did you see this? Ja, jetzt haben wir die erste Runde
Gameshow-Simulation ganz gut gemacht, hoffe ich, denke ich. Ihr wart alles super, es war echt cool, hat Spaß gemacht. Was ist das? Yeah, so as we now had games that were also participatory and a lot of people joined, more maybe than we even expected, let's give the question to Carmen. Carmen, why do you think it makes so much fun to play? And what is the kind of magic of game and even like collective gaming, as we just saw now, that we seem to just cannot help to not participate? We have to click and we have to be part of the game. At least after 5 seconds, no? Hello. Well, I think it's a very good question. I think it depends on what kind of game you're talking about and who you're talking about specifically. But I think one of the reasons why games are fun, are so enticing, is because they become a space where you're allowed to play with truth. And I think that this can become confusing because you're allowed to play with truth because of a certain set of rules, and who dictates what those rules are that kind of shape a sort of simulated experience. I think a game becomes even more fun and can become politically emancipatory when the rules that set up the game as a kind of simulation aren't set in stone, but instead are things that can be redeveloped and rewired and changed depending on who the players are and what the context is. Katharina, let me ask you a first question. What is the difference between game and play? We've been talking about this before, and I think it contributes to this question. They are actually so different that it's strange that in some languages it has the same name, Spiel. So the playing is something apparently very liberated and intuitive, and it is not accepting any rules, and games are the exact opposite. So they always presuppose a rule set. Now, when you say you can modify the rules during the game, it's a process I personally, specifically, am very fond of and always do. But I mean, not usually to just deny all the rules, but to improve the rules or to make them more complex. And still, it's hard to say if this is bringing in the play element into the game, and then you have a synthesis. For me, it's still more like a polar tension. But it seems to come from very profound roots of human behavior. That's the only solution I, for the moment, can propose. But that's just because I'm such a fan of archaeology. And I mean, with or without Foucault, I always prefer the archaeological explanation. That's not really an explanation, rather a description. Mm-hmm. Thank you. So, Carmen, we also had already in the beginning a little bit video intros on gamification and the whole problem of maybe using elements of the game, so this magic that we cannot stop playing, but using it for different elements, being work or being more productive in different kinds, or less productive if we use it on the smartphone. So can you maybe give us a short explanation of what you think gamification is? Yes, absolutely. There's a particular phrase that I read recently about gamification, which was chocolate covered in broccoli. And I think it's interesting because I think that in a very literal sense, gamification refers to the use of game-like elements, like competition and fun and interactivity, to make something that is essentially boring more fun.
So in the case of kind of the question about work or labor, it's about using certain characteristics of the game to kind of obscure what is in kind of using the traditional Marxist term, alienation. And I think that a really strong example of this is when we look at things like apps or different sort of different mechanisms that are designed to elicit attention, and the way that attention becomes something that is attached to a structure of profit, which may not be initially or consistently understood by the player, the user, the participant. I think having said that, there is an argument to be said about the ways that gamification, through this kind of chocolate covering the broccoli, can create experiences or situations where the drudge of labor and work is actually more enjoyable. So whether that's a tactic of diversion and capture or an opportunity for emancipation or political alternatives, that is definitely up for discussion and debate. Thank you. So maybe let's see if the next round will be more we will positive try our or more best. negative. So that's what we are doing here. No, we are doing a theater evening, which is basically boring, of more fun by gamificating it. Brilliant. Yeah, well, so that, thank you very much to Barcelona. Carmen is calling from Barcelona, so it's long distance. And I'm a big fan of this technical setup, which was done by this fantastic team here. Thank you very much, because that's not trivial what we have here. Yes, thank you. Streaming in, out, everything at the same time. And of course, I want to say hello to all the audience out there on the screens. Hello. So, und damit gehen wir jetzt direkt in die Runde 4. Runde 4, Round 4, Quiz. Es gibt keine vernünftige Game Show, die nicht zumindest ein kleines Stückchen Quiz drinnen hat, und deswegen machen wir das auch. Ja, we also have a little bit of a quiz. And for this I would like to pick up your buttons, yes, these ones. And the idea is that you throw this button on the playfield where I'm standing as soon as you know the answer of the question I'm asking you. And then you answer the question. Dann wird die Frage beantwortet. Ist die Antwort richtig, gibt es 5 Punkte. Ist die Antwort falsch, gibt es 0 Punkte. Und die nächste Person, die das weiß, kann dann 3 Punkte bekommen, falls sie die Frage richtig beantworten kann. Und so geht es dahin. And yeah, I don't want to talk around. I think this is very clear. So the first question is, which color has the jacket of Pete? Emil. Bitte blau. Fantastic! Yeah. Thank you. Okay, nächste Frage, next question. This is one small step for a man, but a giant leap for humanity, for mankind. This was said by the first man on the moon, Neil Armstrong. When did he make his first step on the moon and say this sentence? Pete. 1969. Perfectly right. The 21st of July, 1969. Nächste Frage.
Wir gehen weit zurück in die Zeit. Dido und Aeneas. Wer hat, das ist eine Oper, ja. Wer hat diese geschrieben? Mon ami? Henry Purcell, that's very right. So, und jetzt haben wir eine Frage. 2016. Welchen Jahresgewinn hat die OMV, die österreichische Mineralölgesellschaft, 2016 gehabt? How high was the win of the OMV 2000? I can't tell you how I know this, but I do. Yeah, you will have to tell me. 19.26 billion euros. Okay, that's perfectly right, but fuck, you have to okay. How do you know that? Thanks to that glorious thing called Brexit. I was an avid reader of the Sunday Times, and of course they have a very extensive financial section, and because of the catastrophe that was, obviously, Brexit, don't talk about it with me after, please. This was there, and for some reason, I guess, association, this came, and I read it, and obviously, it stuck. But still, I mean, you have a brilliant talent for numbers. I mean, to keep this, I mean, 1.9 billion. And they also, I believe, had a share value of €1.20. Okay, now there is some. You had some. Okay. You had some papers on that, right? Yeah. Okay, now it's true. I'm a shareholder. Okay. So we have a shareholder of OMV here. Okay, that's amazing. Applaus bitte, das war großartig. Damit sind wir am Ende dieser Runde und wir haben wieder Punkte. 6 Punkte für Emel, 6 Punkte für Manami und 11 Punkte für Pete. Bravo. Und das Gesamtergebnis? Achso, Entschuldigung, ich bin wieder falsch. Ja. Multiplikatoren. Genau. Ja, man kann Entschuldigung. noch mehr Punkte gewinnen. Ich kann mir das nicht merken. Jetzt gibt es Multiplikatoren zu gewinnen. You can win a multiplicator for these points. Und das Spiel heißt Boccia oder Bull. Jeder kennt das. Das muss da liegen, weil sonst hat sie näher. Ja, genau, sowas. Ja. Okay, und die Regeln sind einfach. Die Kugel, die am nächsten liegt, bekommt 4 Punkte. Die Kugel, die am zweitnächsten liegt, 3 Punkte. Die Kugel, die am drittnächsten liegt, 2 Punkte. Und alle anderen haben einfach nur einen Punkt. Das heißt, es wird einfach mit 1 multipliziert und die Zahl bleibt gleich. Das Höchste, was man hier gewinnen kann, sind 7 Punkte. Also es wird dann mit 7 multipliziert. Das wird also eine ziemlich große Zahl draus. Okay, so, let the play begin. Wow, that was a good one, yeah. It's allowed. Concentration. Okay, slow down, slow. Where are you going? I mean, the floor is really tricky, right? But that's part of the game. It certainly is. Ooh. Oh. What a shame. Emil, your last chance, do it. Oh, zu schnell. Ooh. Zu schnell. This is looking good for me right now. That looks very good for you, Pete. It does. But let's see the truth.
ja, natürlich, ja. Alles, was außerhalb des Feldes ist, gilt nicht sowieso. Also, 4 Points gehen an Pete. Emil, 3 Punkte. Ein Mann an mich, immerhin. 2. Und was wird da draus jetzt? Ja, Thomas, ich habe ein Problem. Ganz kurz bitte. Ich will nicht mehr spielen. Kann ich bitte aussteigen? Grundsätzlich schon, ja. Wir haben das besprochen im Live. Ne? Also das ja, beruht alles auf Freiwilligkeit. Also ich denke jetzt, ich weiß nicht, wer von euch Squid Game gesehen hat, weil das Erschütternde an dem Squid Game Spiel ist ja, dass die Leute alle freiwillig drinnen sind. Sie können ja jederzeit aussteigen, sie tun es aber nicht. Ja? Also das ist immer das große Ding. Ich steige, ich würde gerne aussteigen. Ja, das kannst du machen grundsätzlich. Also wenn du das jetzt sozusagen proposed für unsere Simulation, steigst du jetzt aus, aber du weißt genau, es gibt Spiele, da geht es nur um das, so wie Big Brother und sowas, das Aussteigen und das Abschied nehmen. Die Kamera ist schon drauf, das ist die große Emotion. Ne? Also weißt du so. Ist der Großbruder da was würdet ihr, wenn sie jetzt aussteigt, was sagen? What would you say? She's leave, she wants to leave, what would you do? If she wants to leave, then she should leave. It's a strong step, it's no? her It's a decision. I wish you well in your endeavors. Christoph, was ist das für ein Schritt? Ist das also, das wird ja inszeniert ohne Ende, ne? Also, ja, das passt schon, wirklich. Ich wollte wirklich nicht mehr. Also wir lassen hier nichts aus, Leute, gell? Also das ist klar, schau, da sind die Bilder. Also ich glaube, Christoph, aus dem Spiel auszusteigen ist natürlich bei jeder Game Show Teil des Spiels und hat natürlich auch einen ganz wichtigen Effekt. Aber vielleicht ist die Frage, ob man überhaupt aus dem Spiel aussteigen kann oder ob man nicht damit auch immer Teil des Spiels bleibt. Katharina, was würdest du sagen? Kann man aus dem Spiel aussteigen? Okay, I mean, this is a very fundamental question. You can leave one game and enter another. Maybe that's what you do. Ja, wechselt man da Universum oder ist das irgendwie, hat das mit uns, is this, that's also addressing Carmen, is this like the condition of our mind? The Zoom connection is down at the moment. Okay, dann frage ich Sie nicht. Also ist das sozusagen unser Mindset überhaupt, dass wir grundsätzlich quasi in so Räumen denken, also raus und rein, weil das ist ja zum Beispiel, wir haben ja diese furchtbare Diskussion über Ausländer rein, Ausländer raus, also Schlingensief ist mir noch sehr gut in Erinnerung, da war das ein Riesending und es quasi das Reinnehmen und Hinausnehmen, das heißt, wir denken dann doch irgendwie so in so Räume und Kästchen, da kommt man rein und kommt man raus und deswegen kann man ins Spiel einsteigen und aussteigen, die ganze Sprache ist so aufgebaut. Ne? Wo geht man hin, wenn man aus dem Spiel rausgeht? In ein Metaspiel, nach oben oder raus, weil im Spiel selber kann man ja eigentlich nur verlieren. Ne? Also quasi das Spiel rechnet jetzt, und das sage ich schnell die Nummern, wenn wir schon haben, 222 ML, 270 Manami, 313 Pete. Also es liegen alle recht gut, ne? Aber trotzdem wärst du jetzt quasi, wenn du jetzt gehst, bist du die Letzte und das Spiel selber rechnet beinahe. Das sind nur Zahlen. Ja? Dass du sozusagen einen Schritt gewählt hast und sagst, na, ich hinterfrage das Ganze, dafür gibt es sozusagen keinen Slot im Gedankengebäude. No? But I would like to ask, the fact that you probably will not win, even though the next round might be a game where you're absolutely better than anyone else. But is that having an impact on your decision that you might not win the game? Ja, mir geht es gerade nicht unbedingt gewinnen und weil ich die Entscheidung einfach für mich nützlich mache, ich will einfach nicht weiterspielen. Das muss ja doch möglich sein, ne? Okay. Naja, möglich ist es ja, aber ich meine, ich weiß natürlich auch, dass du auf der Meta-Ebene natürlich gesagt hast, du möchtest das irgendwann proposen, du hast dir jetzt den Punkt ausgesucht. Wir haben ja nicht so genau gewusst, wann du das machen wirst. Aber das ist dann schon die Frage, warum hast du das jetzt gerade gesagt? Du hättest das ja auch schon vorher machen können. Du hast dir gedacht, das ist ein guter Punkt jetzt. Weil einfach für mich gerade, ich habe Spaß gehabt, ich habe es probiert, was da in dieses Spiel
was für ein Spiel läuft. Du wolltest Pool spielen, right? Das spiele ich noch, aber dann scheiße ich dann. Okay, alles klar. Ist mir einfach ein bisschen blöd geworden. Ja. Naja, ja. Dann schau dir das weiter an und bitte deine Meldungen nicht sparen. Ja? Also auf jeden Fall viel Spaß. Vielen Dank, Emel. Großartig. Dankeschön. Goodbye. Emel, now I'm the moderator again, and Emel left us, and we stay here, and it was so wonderful to have you together with you. We had lots of fun, and we will miss you. We will miss you. Yeah, we will miss you. But we staying here. We are going and facing the round 5. Also die Hauptziele sind einerseits eine Bindung an das Ding, was man macht, vor allem natürlich, wenn es eine besonders repetitive Tätigkeit ist, sozusagen sie immer wieder gern zu machen und eine Art Metaspiel hineinzubringen, das dann mehr Lust oder auch mehr Aufmerksamkeit, Spaß erzeugt, aber vor allem eine Bindung erzeugt und einen zusätzlichen Anreiz. Und das andere ist, dass man dadurch auch sehr gut sowas wie Vergleichbarkeiten und Konkurrenz reinbringen kann. Also sozusagen Mitarbeiter des Monats oder sowas ist dann schon eine Vorform oder eine Form, wie man sozusagen hier Quantifizierungen ausnutzt, um dann auch zu leveln zwischen den Mitarbeitern und damit auch natürlich Konkurrenz schafft, die antreiben soll, die dazu führen soll, dass man mehr macht und eine höhere Punktezahl hat oder eben mehr Stücke produziert oder was auch immer. So it's also a fake play, all the review system that I rely on, because of course I am part of it. I am forced to be part of it. The game could be a solution, but I'm also thinking of Paul Watzlawick, who in 1987 writing and lectured about when the solution is the problem. So indeed, in the solution, if we want to use technology for, like, for instance, a platform to collect waste and don't throw the waste outside of our bin every week, then of course you need certain interfaces or API and stuff that will create an amount of waste that is not even discussed now. Eine Transformation der Gesellschaft, die das soziale und das ökologische Wohlergehen aller Menschen und in der Umwelt über die Profite von Konzernen stellt. Das heißt, es ist eine Umgestaltung der Wirtschaft insofern, dass sie eben innerhalb der ökologischen Grenzen operiert. Das heißt aber schon auch, dass es eben weitergeht als jetzt nur oberflächliche Änderungen, sondern es braucht eigentlich eine grundlegende Transformation des kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems. Und damit einhergeht auch sozusagen, dass die Materialflüsse reduziert werden müssen, dass die ökologische Dimension vom Wirtschaften umgestaltet werden muss. Ja, wir kommen jetzt in eine zweite Phase unseres Abends. Es verändert sich alles ein bisschen und bleibt dann doch immer wieder gleich. Das Aussteigen und Gehen beschäftigt mich jetzt gerade ein bisschen und die Geschichte, dass wir gerne an den Dingen festhalten. Vielleicht ist es auch das, dass es sozusagen, so wie du, Christoph, gesagt hast, diese ganzen Punkte und diese Dinge, an denen man, und die Diamanten und weiß nicht, was man da alles Schönes hat, an denen man festhält, obwohl einem das Spiel schon wahnsinnig auf die Nerven geht, also diese kleinen Spiele und so, weil man sich halt denkt, naja, es ist doch, also jetzt habe ich das alles gemacht, soll ich das einfach wegschmeißen und so, es ist ja aber eigentlich nichts. Und so hat es eben auch mit den Systemen, also auf der Metaebene oder auf der Ebene unserer von uns konstruierten politischen Realität ist es ja auch oft so, dass man an den Dingen festhält, einfach aus Gewohnheit,
Sicherheit und große Änderungen, wie sie jetzt eigentlich von uns verlangt werden oder die wir vielleicht von uns selbst abverlangen. Also eine große Systemänderung zu machen. Also mir fällt da einfach so in den Gesprächen, die wir vorher hatten, eben, also so wie der Satz, dieses Spiel zu gewinnen, heißt, dieses Spiel zu verlassen. Also man kann dieses Spiel nur gewinnen, wenn man aus dem Spiel aussteigt. Das war so in unseren Laborrunden so ein Satz, und dazu fällt mir natürlich der ganz berühmte Satz ein von Mark Fisher, aka K-Punk, der den berühmten Satz geschrieben hat, also wir können uns offenbar eher das Ende der Welt vorstellen als das Ende des Kapitalismus. Also wir gehen einfach unter, auch wenn wir sehen, dass das Wirtschaftssystem ein Scheiß ist und dass uns ständig irgendwelche schlechten Eigenschaften in uns triggert. Aber wir können nicht anders, weil wir uns das gar nicht mehr vorstellen können. Dabei gibt es diese Idee des Kapitalismus erst 250 Jahre. Und es ist aber so, wie wenn das immer schon da gewesen wäre. Und das ist sozusagen so ein Ding, also, und da gibt es jetzt natürlich wahnsinnig viele Initiativen und sehr viele Versuche, auch visionär neue Dinge zu entwickeln. Und ich habe da kurz vorhin sah man diese Stiege, diese Klavierstiege, das schaut aus wie ein Klavier, und das waren Bilder aus Stockholm, da habe ich das gesehen, das war 2016, glaube ich auch. Und da war das in Stockholm, in Mailand und in Melbourne, glaube ich, hat man das aufgebaut, wurde von einer großen Autofirma, einer deutschen Autofirma gesponsert. Und es hat bewirkt, dass die Leute da ding, 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 die Stiegen rauf und runter laufen. Und das hat den Effekt gehabt, dass die Menschen, man hat das gezählt, 66% bis 70% mehr Leute die Stiegen verwendet haben als die Escalator, also die Rolltreppe. Ja? Und das ist natürlich ein Mehrwert und super, also das ist Gamification in its good way. Und es gibt natürlich das andere, also weil Gamification an sich, das ist so nah an uns. Ich glaube nicht, dass das grundsätzlich böse ist, es ist immer nur die Frage, wessen Absichten sie dienen. Und da gibt es eben verschiedene Projekte, und gerade im Städtebau und im Design der umgebenden Landschaft, in denen wir leben, ist das sehr wichtig. Und eines der Projekte haben wir heute eingeladen mit Katharina Zakrawski, die Projektleiterin des Projekts Morphopoly, das auf der Angewandten gerade stattfindet, und da geht es um die Entwicklung, Stadtentwicklung und Entwicklung urbaner Strukturen mit jungen Menschen, also mit Kindern und Jugendlichen, das also auch mit einer Studentengruppe entwickelt und betrieben wird, und dazu gibt es einen Film, und den wollen wir jetzt sehen. Morphopoly. What is Morphopoly? Is it a city? Or is it a program, a factory, a breeding ground to produce ever new versions of a city, ever new designs and models of a city? But the models and the cities and the designs are in themselves already new cities. So the planning and the building become one process of creation. And over the months and years, this great Morphopoly, hybrid organism factory breeding ground, has used and reused several people and groups to make itself be built by them. And by being built, learn to become an ever better version of itself. But the best builders of Morphopoly are the children. The children prove to be the most inventive, the boldest and most creative builders of Morphopoly. They build with an ancient knowledge how to build cities, and at the same time a knowledge that is always new and uninhibited. And so those children, those great builders, built the great Morphopoly from any sort of material we can imagine, from garbage and leftovers of construction sites to pedagogical wooden blocks designed for toddlers to get a first grasp of the world, or old used Lego sets or any form of everyday object.
And so the great Morphopoly vanished and came back again and vanished and came back again in ever more versions of itself, leaving visual traces, audible traces in various media, but most of all, it lives on in the stories we tell each other about that great Morphopoly, breeding ground of urban designs. So, good evening, ladies, gentlemen, and others. Thank you. So we see there is a city that is traveling from one side to the other, from one medium to the other, and today Morphopoly is guest here. So it is a self-poetic, self-building city game that is at the same time a little alien inside this strange game that is in itself already composed of many strange and alien chapters. So this is a chapter where you see there is a city already being built, already there. And the question is for you, the two remaining candidates, can we wake up your inner child? As we said, the children are the very best builders. Can we wake up that inner child of yours? You get each one a task. As the time is very limited, that's a little bit of a stress factor with all these show games and game shows, this hectic time management. That is really very problematic, I think, but I have to accept it, and Morphopoly has to live in a very hectic universe for a short while. So each one of you draws a card. The card will be a building task to make our beautiful city even more glamorous and perfect, and you only get 1 minute for fulfilling the task. Who goes first? Ladies before gentlemen, always. What's the task? Die Bank wünscht sich einen ganz hohen Turm. So we have no bank today. You see this card is for a little different context, but still, if I may embody the bank, I think there is one really super high landmark missing to define this city as one metropolis. And here you have a choice of possible towers. This one is actually in 2 pieces. You need to make it even higher. This one is my favorite because this is really a tower the children made by writing on the Hochhaus, on the skyscraper, Hochhaus. So this is really an approach I find very convincing that you know what it is. So, your choice, please. What is this? That's not quite a Hochhaus. I think that would be another task. Ja, ich nehme das. No, that's very good. Very good choice. You get already points for your choice. So, what do you think? Where is this landmark best placed? We have mountains here with some nature. Then we have various interesting color-coded residential areas, a little bit of nature here, a hyper-modern area that looks a little bit like a digital computer chip. And ja. Da würde ich hier so hier. Very good choice. Very good choice, I must say. I mean, amazing. So, applause. Yeah, sometimes it needs one tower to make a city a really great city. But there is another problem. Please draw the card. So, what is your task? Bees. Yeah, the bees. No birds? Yeah, the bees. Has anyone an idea why bees and the city might be an issue? What, not to have bees or to have bees? So if there are no bees in the city, there will be no bees anywhere. And then if the bees are gone, I don't want to tell you the whole ecological litany. I mean, yeah, to cut it very short, even though we are maybe not so important, but many other species might be gone, and many beautiful plants might not be able to procreate. Anyway, I think we have it for the bees. What is missing here?
here are green areas. As you see, this is our simulation of parks. But what we really need is little islands of green everywhere, spread everywhere in the city, because the bees need what they call corridors. So they don't want one big park and the rest is gray, but they need little green corridors everywhere. So your task is to find out where the green corridors are sparse. Okay. And even though there's a lot of little greenery everywhere, to make it even more well distributed all over the area. Okay, so we definitely need some green here. That's true. So actually, we don't have the clock now. This should have a time. But that doesn't matter. I think that's my clock is a. The bees can have all the time they need. Yes. That's nice, yeah. Would you like to help me with a... Yeah. No, you're in competition, darlings. Yes. You're strictly competitors. Not the game I was thinking I was going to be. Maybe we should see this as a sign that the competition will stop at some point. Okay, we need more green here. We could do with some green on the mountains. Yes. The bees are alive with the sun. But he's even singing. I mean, this is really... And he still has 29 seconds, so you have lots of time. Okay. So we go a little... So he's even peppering that hyper-modern area. It was just that was really a very that. convincing performance. So Grass. you make it very hard for me, because I am now also your jury to appoint your points. What's now the situation? Can I see the points? Because I need to decide about what the points will be. The points you can see here. Here I can see them. So I would say Manami gets 30. No. I'm really bad in mathematics. 33 points for you. Thank you. That's great. Thank you. And? Double for me, I guess. No, I mean, I had something completely different in mind, but I failed utterly. Anything to do with so birds? because you were singing, you get 37 points. Thank you. Thank you. So Pete stays in Even though front. that's a little bit unfair. It does. But unfortunately, this is not the end of the story. Now we could say it's all in perfect harmony. You are not even competing anymore. You are cooperating. Everyone got almost the same points, and the city is in a wonderful state. But... Katharina? Yes? Can I ask you a question Yes. in the meantime? We could see this game has some didactic or pedagogic aspects. Yeah. As you've been presenting it, and I was wondering what is the idea behind it, because you designed the game, right, with a team, and maybe you can briefly describe what the idea behind the game is. That's really a long story, because this project is happening now in total 2 years. Okay. And we have worked for 2/3 of the time. And it was a long process, because it was not always such a game with points and cards and tasks. Okay, I see. It started what was off... the core idea in the beginning? The core idea is to, in a model situation, to show that people can build things, design things, and decide about how something like a city can look like without the classical top-down planning process. We still suffer under a prejudice that there needs to be one genius mind drawing something very abstract on paper, or now creating a digital model, and then one puts the model into the real world. And I think it's a fatal idea how creative processes come along, because many things cannot be realized in this form of creation. And was it called game from the beginning on? And now it is a bit of an ambition. There's a really good team working with me, and we are having
conversations, because I think that it's interesting to try. Is it possible to have a board game that is still very much like a creative building situation? Not a classical board game where every element is very standardized, abstract, and defined. And we are in the middle of doing this, and on the 17th of March in Russenschachhalle 2, at 7 p.m. we will show it if anyone is interested. We can also play with us. Is this if okay? It works. Maybe it will not work, but maybe it will work. So now is the time for you to intervene. Okay, so I know what is coming now because you asked me before. I have to be the master of disaster. Unfortunately, yes. And the thing is, there are cards. I only know this part. There are cards which are now choosing disaster. Kannst du das kurz erklären? So, I mean, it's very funny to announce a disaster, to announce the completely unknown and horrible, but this is unfortunately the logic of this game, that something, an external force, will impact this city and will bring destruction. But on the other hand, Thomas and a person, I think, from the audience, will be able to choose the disaster. Oh. Okay, so I will not choose it. You can choose. Who wants to choose? Draw a card. Okay, here. Okay, so here is written. Put this aside again. So. It's, yeah, I already see it. You see it. Hier steht, eine Springflut bricht über die Stadt herein. Would you give me a hand? Würdest du mithelfen? I cannot see this. It will be so jetzt sad. kommt die Katastrophe. Und was haben wir hier? She embodies a tsunami, a flood. Du hast jetzt die wunderbare Aufgabe, einen Tsunami zu spielen. Und zwar, Moment, nicht gleich. The thing is, there will be she is doing the tsunami, and after the tsunami, there will be 2 minutes a counter, and you will have the chance to rebuild it, right? Yes, so the last task for you with this Morphopolis city is that you have to rebuild it after the tsunami, and each one has their own half. So again, you're So this one is Manami, yes, and this side is Pete. It's also your colors, right? Of course it is. Okay, so ready, steady. Thomas, sorry, You're ready to be a tsunami. Okay, tsunami. Jetzt. Oh, it's a gentle tsunami. Oh dear. And the other half. Please, the other half. You Naja, have das ist der Tsunami so gegangen. Und die Zeit läuft. A force of nature. But you mixed it up. It is a cooperative game now. We said this must be a cooperative game. Yeah, you can do how you... No, it can also be cooperative, because the destruction, thank you very much, is not Dankeschön, thank you very much. Very well done. Die beste Katastrophe wir in diesem Etablissement. So this was me. Seit langem. So let's go. Leave. If someone wants to help, feel invited. Yeah. It's a cooperative I would game. much appreciate Yeah, it. well, that's true. Anybody with a photographic memory out there? Wanted to play From it. Team Blue. Yeah, that was the chance. Yeah, Team Blue, help dear Pete. And Do I have to go and grab somebody out of the audience? Team Green, help Manami. Do you really want me to do that? No, not really. So. Sorry. Very sorry. Thank you. Thank you very much. I think this will be the first city built under the condition of mainly speed. Sorry. Very sorry. The first city built up in 2 minutes. Yeah? I think not even the Chinese can do that. Just so long as the bees are okay. So, Not bad, Manami, not bad. I believe we had. Where are the bees? Can we see the bees?
7 seconds left. 7 seconds. 2 seconds. And that's it. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Well, let me have a look. It's amazing. It looks extremely well ordered. I mean, this is just a little bit down still. Just didn't have enough time. But I mean, on the whole of it, Tsunami an amazing Memorial work. Space. An amazing work, an amazing work. It really looks like a city. And you even moved the mountain, which might sometimes be That was the tsunami. a piece of geometry. I mean, you kept the moved mountain in a new spot, which is actually not a bad spot, all in all. So, okay, I mean, this was like a short version of maybe 2,000 years of rebuilding a city after natural disaster, and you did very well. So, thank you. Thank you. But this time, I will not make the same mistake again. Excuse me? Because you get points, yeah? Ah. And last time, I want to have you have the same points in the end. Can anyone help me? So 20 for Pete, which means how much for Manami? Really? That's a 67, lot. yes. That's a huge difference. But, well, let's 67 do it. for Manami. Let's do it. Let's just do it. No, that's not what I was intending. That goes mad. The system goes completely mad. Well, generally, this is not because both will go into the finals. Thank you. I'll accept that. I believe so. Yes. Gute Entscheidung. Okay, haben wir Kontakt zu Carmen? Yes, yes. Weil wir jetzt im letzten Drittelpunkt sind und Carmen, you were out. Did you get something, or how long are you online already again? Hello? Ah, okay. Did you get anything, or how long could you be online now, because your connection was off, right? No, I could actually see everything the whole time. Okay. You see, but okay. Now I understand. The Zoom was off, right? Okay. Yeah. So yeah, maybe let's talk from this game, which was a very different game to the games we saw before, and it also shifted a little bit from competition to a cooperative game. But it's mainly a game about building, about telling stories, about being creative, also building something without too much rules. So would you say that game or playing is especially helpful in telling these like new stories we need in times of multiple crises? Yes, I think that there's a lot of examples of games that can be emancipatory or used for emancipatory purposes. For instance, in the Treaty of Finsbury Park, which happened in 2021, the Furtherfield Institute, they had different players play the different species of the park. And through doing this, they kind of supported and brainstormed and thought of strategies for honoring the plurality of the park and the organisms that lived there, and then use these to create proposals, which then they presented to the local government. And I think there's other examples of this. Also, the game Animal Crossing in 2020 was used to organize virtual protests during Black Lives Matter. I think that even when so much of what just occurred involved the architectural in the city, and it made me reflect on how much games can function as a way of bringing people together in domestic and in urban spaces. They can kind of become these avenues for socialities, for expressions, for connections,
for the creation of new roles, for the redefining of roles, and can really become these engines for imaginative engagement. And I think going back to what we discussed earlier is if we think about games as this set of rules where truth is produced, and a game of truth being the space where domination and subjugation take on these fluid forms, that fluidity has the potential to really define or to reconstruct or to restructure how the rules are made and why and by whom, and can become a very emancipatory, joyous and creative activity where you can really see the game as a lens and as a methodology for rethinking power relations rather than just a reproducer of the hegemonic, if that makes sense. Yeah. So again, I think excuse me, I have a short question, because you're talking about truth. How would you define truth in the general sense, but here also? Is this truth? Well, I mean, I think that's an incredibly complicated question, and one of the qualms of like most of contemporary philosophy, if not philosophy in general. It's an old one, I know. I think that, I think that in that question is itself the answer. No, is that I think that it's a bleeding edge, because truth is something that is contingent, but at the same time there is the material, there is fact, right? So it's difficult to say that there exists no truth whatsoever, because there does exist materiality of inequality and the reasons for inequality or what have you. But at the same time, asserting to a singular or a monocular understanding of truth in one way is very rigid and binary, and can have very reductive implications on the way we think about how we exist in the world and together. Could it be that truth has something to do with the contract? I think maybe, I like the word negotiation. I think that truth is something that can be negotiated, but I think that what becomes very important in negotiating truth is that you dismantle domination. Because if one party is dominating another, then there is no space for healthy play or for healthy negotiation of what the rules are. Mm-hmm. Mm-hmm. So, is both of you, Katharina and Carmen, is gamification as a term useful to describe our time, let's say, in a political sense, asking for power relations, let's say? So this is a big question as well, but give me a brief idea what you think about it. Absolutely. I think that gamification again is a technique, it's a series of characteristics, is almost an adjective, right? So you can apply gamification to different contexts. I think that we live in game space, which I think is different from gamification in a sense of the collapsing of the physical and the virtual into hybrid assemblages that can be very ripe for different kinds of curations. That's why I think this idea of the bleeding edge is really interesting, is where, how do these curations move and why, and how can we lay claim to that? Mm-hmm. I definitely think that I think the idea of game space as really being one of the defining features of contemporary capitalism and the way that it functions is a very effective term for thinking about the hybrid of the real and the virtual, and this again, this kind of ways of engaging in labor and play. Thank you. So maybe Katharina,
to modify this question for a short answer, you presented a game that is not necessarily like, as we already talked, played with this kind of rules and with points. So it was part of the simulation of this game show that we tried to kind of gamify or gamificate your game. So would you say that improved the game, or did it diminish Morphopoly? We are still in the team discussing if points are the best tool, but one can really say that the children loved the points and immediately got the mechanism, and it really got them very interested and concentrated. But still, I would like to add something to the question, the more broad question: is this a new era of gamification, or is gamification a very artificial term, a good term to describe the new era? I would propose a certain detour and make it as short as I can keep it. I really recommend David Graeber, an amazing author that died recently, and who did a very thorough study on many different topics, but one is bureaucracy. And what he's saying is that bureaucracy is actually a dominant modern feature in systems that are otherwise opponents, like Soviet Union and the USA. And what is so specific about bureaucracy is it's transactional and it's anonymous. So it organizes larger collectives of people in a way that is not demanding a personal allegiance, a personal loyalty. So it's the anti-feudal system. And what gamification does is it obviously puts this anonymous interaction on another level. So on the one hand, it is very anonymous, and on the other hand, with gamification, you get people not knowing each other to collaborate. That's why these team building sessions we all love to hate so much in big corporations, love to use games to create community feelings where there is actually not quite a community. So this is making the whole process very ambivalent. I am in favor of it, despite the obvious abuse by large corporations, because I like to find a model where people are not all the time relying on identity politics that can be right-wing or can be left-wing, and then they cannot find a point of collaboration. I would like to have processes that inspire collaboration, even though the group dynamics would not make it very easy. And in a limited and very, very productive way. Thank you. So in that sense, the game must go on. Go on, yes, I'm afraid so. The show and the game must go on. And that means we have, thank you very much. Thank you, Carmen, for being with us. Thank you, Katharina, for showing this different game and presenting this interesting project. And thank you for the round. We finish the semifinals with points like Emel 222, Manami 720, and Pete 720. And there we can see that the game system is not accepting step outs. It's just banal adding the points. So there are. That means we have 2 in the final, however we find it, and that is Pete and Manami. Applause. And that means we go into the finals now, which we will see now. Playing games of string figures is about giving and receiving patterns, dropping threads and failing, but sometimes finding something that works, something consequential, and maybe even beautiful that wasn't there before, of relaying connections that matter, of telling stories in hand upon hand, digit upon digit, attachment site upon attachment site, to craft conditions for finite flourishing on Terra, on Earth. String figures require holding still in order to receive and pass on.
String figures can be played by many on all sorts of limbs, as long as the rhythm of accepting and giving is sustained. Scholarship and politics are like that too, passing on in twists and schemes that require passion and action, holding still and moving. Im Spiel mit Fäden, im Fadenspiel, geht es um das Weitergeben und in Empfang nehmen von Mustern, um das Fallenlassen von Fäden und um das Scheitern. Aber manchmal auch etwas zu finden, das funktioniert, etwas Konsequentes und vielleicht sogar Schönes, etwas, das noch nicht da war, ein Weitergeben von Verbindungen, die zählen, ein Geschichtenerzählen, das von Hand zu Hand geht, von Finger zu Finger, von Anschlussstelle zu Anschlussstelle, um Bedingungen zu schaffen, die auf der Erde, auf Terra, ein endliches Gedeihen ermöglichen. On the other hand, the Go piece has only Größe zu den ältesten menschlichen Spielen gehören, sind Fadenspiele, überall gleich. Es geht nicht um das Gleiche. Es galt als letzte Bastion menschlicher Überlegenheit. Das aus Ostasien stammende Brettspiel ist berechtigt wegen seiner Komplexität. Seit langem galt es darum als wichtiges Etappenziel bei der Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz. Oktober 2015 ist es passiert. Ein Team des Forschungslabors in London berichtet, dass das System den amtierenden Europameister mit 5:0 Spielen vernichtet geschlagen hat. AlphaGo, wie Herr Sabis und Kollegen ihre Software tauften, habe wie ein Mensch gespielt, lobt Toby Manning von der britischen Go-Vereinigung, der die Partie gegen Wege beaufsichtigte. Man konnte während des Spiels nicht sagen, wie er ist. Am 9. März 2016 trat AlphaGo dann gegen den südkoreanischen Profi Lee Sedol an. Lee gilt als einer der derzeit besten Spieler der Welt. Gespielt wurde nach chinesischer Wertung mit einem Komi von 7,5. AlphaGo gewann das für die Partie ausgetragene Match mit 4:1. Lee konnte lediglich die 4. Partie gewinnen, sodass AlphaGo bereits nach dem 3. Sieg in der 3. Partie als Gewinner feststand. Damit ist AlphaGo das erste Computerprogramm, das einen professionellen Spieler dieser Spielstärke sogar mehrfach ohne Handicap gewinnen konnte. Nach der 3. verlorenen Partie erklärte Lee Sedol, er sei geschockt vom Spiel des Computers und dass er sich nach den ersten beiden verlorenen Spielen stark unter Druck gesetzt fühlte. Er erklärte, es sei eine persönliche Niederlage, aber keine für die Menschheit. Auf dem großen Future of Go Summit 2017 in Busan, China, musste sich der Weltranglisten erste Keiji 3-mal AlphaGo geschlagen geben. Im gleichen Zeitraum trat AlphaGo gegen ein Team von 5 Topspielern zusammen, die ihre Züge gemeinsam planen konnten. AlphaGo gewann auf dieses Match. Fulfills functions of insertion or situation, such as bordering, encircling, shattering. All by itself, a Go piece can destroy an entire constellation synchronically. A chess piece cannot, or can do so diachronically only. Chess is indeed a war, but an institutionalized, regulated, coded war, with a front, a rear, battles. But what is proper to Go is war without battle lines, with neither confrontation nor retreat, without battles even, pure strategy, whereas chess is a semiology. Finally, the space is not at all the same. In chess, it is a question of arranging a closed space for oneself, thus of going from one point to another, of occupying the maximum number of squares with the minimum number of pieces. In Go, it is a question of arraying oneself in an open space, of holding space, of maintaining the possibility of springing up at any point. The movement is not from one point to another, but becomes perpetual, without aim or distance.
sense out of what we do. Trying to find a reason. Would you just... Come on, you know you want to. That's all, folks.